Hello guys, I am Mai from MPDOLLART and today I have an exciting doll video for you. A special thing like a story time and an unboxing video as well. So stay tuned and don't forget to subscribe, to follow me on my channel and also if you want on my social media too as MPDOLLART. And as you know, I have followers from different parts of the world, so some of you are from the US or speak English and others are from Latin America and speak Spanish. So I'm going to do the same thing I basically do since my last videos, which is just split the video. So this is going to be the part in English and if you want to listen in Spanish, you just have to go to the mark. Si quieren escuchar en español, solamente adelanten a la marquita donde ya pueden escuchar en español. Ahorita voy a hablar en inglés. So yeah, after that, I'm going to start the story and I hope that you leave me your comments or your thoughts here because it will be very interesting to read. And this story starts actually last week, but this was so random, okay? I didn't plan this stuff. So I'm just going to go through this and you can expect drama, you can expect something, things that never happen to other collectors, they happen to me. I was having some dolls in my collection that I was just not feeling, that the initial vibe you have when you get the dolls. I felt like I should get rid of them and buy something I actually want. And you know what I actually want? Yes, you can guess. The Little Mermaid dolls, the first limited edition dolls, which were Eric and the original Ariel. Those two dolls I had in the past, but I had to sell them. I want to get them back, but I know it's going to be very hard to, so I thought like, okay, maybe I can, sell them. And let's see what happens in the future. And yeah, so I was scrolling through Facebook wishing that I could find one. Before that I was looking at eBay and there was one. The price was not that bad, but the thing was that this Ariel doll was a floor sample and it's not the same. And I had this conversation with one of my friends and I know some of you would say I don't mind as long as I have the doll. Well, I mind, because if the price is going to be the same or very close to what I can pay for a doll inside the collection, I think I would rather buy that one than just have a floor sample that I don't know if somebody opened or had, the bugs or whatever. I think I'd rather keep the dolls inside, the official dolls from the collection. And if you are going to buy a floor sample, my opinion is that it should be like a very good deal compared to an original. That's what I think, but you let me know what you think. If you are owning a floor sample, if it's the same compared to your other dolls, let me know. To me, it's just like that. It has to be a very good deal. If it's not a very good deal, I'm just not buying. This seller was just like, no, I want the same as an original. I respect that, but it was not for me. And so I was scrolling to Facebook, wishing that I could find some dolls there, or at least, the price that I am willing to pay for an Ariel doll these days, and that was actually inside the collection. That means that she had a certificate of authenticity. So in the end, no, I didn't find Ariel, but I found something really good, very interesting. And this was a set of dolls that I wanted when I was more into, the limited edition dolls. I am not saying that I'm not into them anymore, I am, but there was, like a stage in my life where I was more into them. And this set was one of my grail dolls. This seller was selling it for a very good price. Lower than eBay prices, but not just for, like $100. No. It was about more than 200 or 300, something like that. It was a very good deal. I messaged the seller. She was in the US. I'm in Mexico. And in the end, I have a US address, so she shipped the dolls there. And then I realized when I was talking with one of my friends here in Mexico, and that he was also a friend of the seller. So that made me feel like, this is a great person. She really seemed very nice. After that, you can imagine, because this story is not going to end there. It's not. It's beyond that. Here in Mexico, it's like the land of the adventure. You cannot say that it's not, because I don't know, it's just like magic that once you want to get these dolls to your home here in Mexico, crazy things happen. And if you don't believe me, just go and see my videos about Anna and Elsa, the first Frozen set. What I had to do to ship them to my country, it was insane. I had, as I told you, a US the address, and these people were shipping my dolls. Usually they do it like 2 days after they receive them. So anyway, it was planned for this week to arrive. So I think they shipped them to my city on Monday or Tuesday.
happened this week. And also they ship Megara doll, the new one. So I'm having like a Christmas time almost here. And usually when they ship the dolls from the US to my city here in Mexico, it takes about 2 days tops, I think, because it's not, you know, that far away. I live in the north of Mexico, so it's not like very far away, like if I was in the south of the country. So anyway, the person gave me the tracking. I went to the company, you know, the web and everything, and checked, and they were going to be delivered actually yesterday. But the last updates mentioned that it was that they were in a city that's very, you know, close to mine. It's around 3 hours or 4 hours stops if you go by car. So I thought like, okay, if they already left the city around 2 a.m., they're gonna make it today. So by that time I was really okay, very calm down and everything. But then after around 2 p.m. or 3 p.m. I was like, okay, there's not even an update that the dolls are coming, because, you know, they should be by this time. So I started to panic a little bit. Well, not a little bit, a lot, because, you know, these dolls are pricey. I decided to call them and see what was going on, because nerves, you know, here in Mexico, as I told you, is the land of the adventures. And you will probably, I mean, you can probably imagine what happened, because, you know, Mexico, we have to be like honest, and it doesn't have the best reputation as a country. The people from the company told me that there was a problem, and I was like, wow. And this is not something that happens every day, right? But it's something that as Mexican, you know, you can get used to it, or you can imagine, you can really think like, okay, this could happen, but I was not expecting this to happen to me. What happened was that the company, you know, the driver was coming to my city, but suddenly some random guys, well, not so random, but yes, let's say some random guys decided to block the highway, the streets, and so they also had, you know, I'm not gonna say, but you know. And so there was also the police and everything, but the thing is that it was impossible to cross, so that meant that they were not going to be arriving yesterday as planned. And also I panicked because I thought like, okay, this is very bad, you know, like they could do something to the driver, to the merchandise, to, you know, you imagine. In the end, this person told me, but we're already evaluating the situation, and what we're going to be doing is that we're going to get to an alternative route. I don't know if that's a word, but yes, another way to get to the city. But we're going to do that, well, the driver is going to do that at night. Like, they didn't say at time, but at night. So those are going to be delivered tomorrow. And I asked them, but is that like a safe, you know, way to get there? Because if it's not safe, like, I'd rather wait. So you tell me, what would you do if this was your situation? If you were waiting for your dolls, like your grail doll is going to be delivered to you, but there are some bad guys in the cities doing stuff, and the driver is just not able to get to you, but they're going to try. So I was nervous. I'm still nervous, okay? So the lady, she told me like, no, but it's going to be a safe way, because we want to make sure, we care about the merchandise. We don't want to risk our drivers and employees and all that. So this is going to be a safe way to do it. So just, you know, don't panic. That's what she said yesterday. And I was like, okay, I'm going to believe that, because there's nothing else I can do but pray. And I just received a call while I was recording this video from the driver that's having my dolls, and he's coming here, so they are going to be delivered in a very short time. So I'm getting very excited, but also nervous, because as you can imagine, that meant that the dolls were, you know, like going around here and then to this other place and moving a lot in the boxes. And you know, Megara is coming in her shipper box. Disney Store never ship the dolls in a very good, you know, a way to protect them, so that could mean that she could get damaged. I hope no. This set that I got, it's in a bigger box. That's why I'm not so scared about it, but you know, things can happen during shipping. I hope this is not the case. Oh my god, guys, we're going to see. But this type of crazy story, you know, about bad guys here and blocking streets and all that, it's not something that happened to me before. It's something that you hear in the news that happens, not for dolls, right, but for other situations, but not really like this.
this specific situation of importing dolls. But for some reason, as I told you, my adventures are crazy, always crazy. So if you want me to tell you about other dolls that have, you know, other random stories, let me know in the comments. It will be a pleasure to share this stuff with you, because I cannot share it with other people. Like, my friends are not collectors, most of them are not collectors, so I love sharing these experiences with you. I think you understand me better. Every doll that I order, every Disney limited edition doll that I order, always has this type of story. At least here in Mexico, we don't have access to an official Disney store for this type of product. We always struggle. So I don't think I have done a video of my collection recently or even before, but here you can see we have a mix of the classic dolls and also some hybrids, and yes, and also the limited edition dolls like Ariel and also Elsa. There we have the Alice, the last Alice they released, Rapunzel with the customized dress. I have Cinderella. I'm going to be doing a video soon. I also have Elsa, which is a custom. I have Anna, and this Anna is very special, and you will be thinking like, but why is she talking about this? It's because I'm still waiting for my dolls to arrive, so I'm just pretending like I have them here already. That's not true. I'm just waiting for them to arrive, so I'm making time. And yeah, so that Anna doll was probably my fifth doll from the when I was starting my collection from the limited edition dolls. So it's very special. It was a present from my grandparents. Yes, from my grandparents, because I was having one of my birthdays. I don't remember which one. So they are already in heaven. So that's like a very good memory I have of them. So that's why I don't think I will be able to sell them. As you can see, there's another Alice, like a custom one, and Esmeralda. I have more dolls, but basically this is like the big area where I display my dolls. Okay guys, so one of the dolls is here. I thought they were going to deliver both packages together. I just received the first one that is very obvious because of the box, so I know who she is, but I want to show you the package so that you can see how she arrived from the US. I have this here, and okay, here is the first. As you can see, this is the typical cheaper box that Disney store sends. So yeah, I'm going to be opening it. So I already have my tools here, and I am not sure if okay, I'm gonna try to open it, and then when I'm getting the doll out, I will be back. Now we will see how she is, and I'm gonna use again my tools to open these boxes with a lot of care, because we know they are limited editions and she's already sold out, so I have to be careful. And okay, now comes the invoice. Then I'm gonna show you. This is exactly how she comes, and I appreciate that they add this layer of cardboard so that, you know, more protection. Then comes a lot of tissue paper there. Oh my god, I'm liking what I'm seeing. Okay. So okay, she's coming. I'm gonna put this down again. Okay. Oh my god, so I'm not looking, I'm just pulling, and here she is. And oh my god, she is so beautiful in person. I'm trying to see if the box is already, you know, it's okay. Yes, I don't see any damage. Okay, so leaving that behind. Oh my god, guys, she's so beautiful. I was right when I decided to get her because she's so different. If I compare them to my other dolls, she looks so different. And also, I don't think that the dress bothers me. I mean, the crazy colors they decided to do that are darker than the regular Megara doll, and I think they look good. I really like it, the design.
the embroidery, everything looks better in person. I don't know why these dolls are always like that, but I think she's very pretty. I love everything about her. And I know that many collectors were very, well, they didn't like a lot the flower, but to be honest, in person, it doesn't look that bad. It's okay to me, so I love that. And I want to see the certificate, the number, so I'm going to be removing the front part of the box so that I can see that. And oh my god, I'm so excited. I love the hairstyle. I thought it was not going to be looking good in person because usually they try to make it better for the pics, and when you receive the doll, it's not that cool. I mean, with one of my Elsa dolls, she had like a curl, and then when I received mine was like really not that well done. I think it's not the same with this Megara. I love the tiny curls from the sides, and then she has a bigger one with a lot of gel. But I don't mind it. It looks good, and also I love the ponytail. I thought it was going to be like less hair, if that makes sense, but she seems to have the right amount, like not too much. The color, it's not exactly brown. She actually has some highlights of a kind of, it's not purple, but it's something like that. And I'm gonna try to show you better the doll. Of course, the review will be in another video. I was analyzing the box and I wanted to see the certificate of authenticity, so I had to remove the front part, the cardboard and the plastic. So I realized that my plastic has like tiny like scratches, or they look something like that. And my number is actually a low number, not super low, but I like the number. It's 805. I am satisfied with my doll. She's already there, as you can see. So now I have all the spots covered on this part. So now I'm just missing the doll set, so I'm going to wait to see if they are delivered today. If they are delivered tomorrow, I will record tomorrow. Okay, so I just received the second package, but it's so big, the box, it's so big that I think I'm going to be showing you how the dolls are, and you're going to see this with me, so come on. Okay, so here is the box, and I'm opening this package, and okay, a lot of stuff here. Oh my god, a lot of paper, and oh god, honestly, I don't know what I would do with all of this bubble wrap plastic. Can you guess who they are? Let me know if you can. Okay, so I'm really trying to open this with just one hand, but it's getting very hard. So guys, I think I'm going to just remove the oh my god. So here they are, Merida and Queen Eleanor, and they are so beautiful. The box is super big compared to my other dolls boxes. And yes, I'm going to remove all of this because I have a lot of, bags and stuff here, and I want to show you those better. I'm so happy. I have my dolls here, and they are Merida and Eleanor. The seller sent them with this plastic bag. I was going to remove it,
I think I will, but after, probably when I do the review video, I think. I just have to say that this box, it's very heavy compared to my other dolls. You know, these are two of them, so in one box, so it's obvious that they were going to. But also I noticed that Eleanor has a very long hair, as you can see, and that could also add, you know, weight to the box. My friend who had this set before was telling me that the cardboard of the box seems to be like heavier than other, and I think I agree with that. It's also like bigger on the back. I think it's wide. The word I think is wide, more centimeters in the back, as you can see. So look at both dolls. I love them. I love their faces. I thought this Maria doll was going to be the same as a singing doll, but I noticed that she's definitely different. And even though she looks very similar to the 16-inch singing dolls, well, not singing, that was just talking doll, I think she has a different face and she looks more realistic, more like the movie. And I'm so happy. This is just the back of the box. As you can see, it's Bray, Queen, Eleanor, and the Merida doll. And I think both dolls have just one certificate for both. I don't know, I will discover that on my next video, which is going to be the unboxing, well, not unboxing, the review. And I'm really happy, really so happy that I was able to get them for a very fair price from a wonderful seller. They will look amazing here in my collection. Well, I am ending this video today with my new dolls there on the shelves so that you can see better my doll collection. I'm really happy and grateful for, you know, having all of these dolls that I know some of them are very hard to find, but I am so happy, so glad that I was able to get both of them and also Megara inside my doll collection. Let me know which one you prefer and what do you think about these stories, what do you think about these dolls. Are you also collecting some of them that you had to sell, or is this just like something you've never been through? Let me know in the comments, guys. Subscribe to my channel if you haven't done that. Remember that you can follow me on TikTok, Facebook, and Instagram as MPDOLLART. Hope you have a nice day. See you soon. Bye. ¿Qué onda, amigos coleccionistas? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Mai y el día de hoy les traigo una story time y al mismo tiempo pues es una aventura que acaba de suceder, bueno, que está sucediendo aún en el momento que estoy grabando este video. Y básicamente pues empezó desde la semana pasada con unas compritas que hice. Y pues antes de empezar el video, obviamente amigo, te voy a invitar como siempre a que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita para que te avise cuando haya videos y chisme nuevo aquí en el canal. Y pues también te invito a que me sigas en mis redes sociales que están apareciendo por acá. En todas estoy igual, MPDOLLART. Pero ahora sí, vámonos con el chisme, ¿ok? Porque yo sé que ustedes también son así como yo, de que quieren saber todas las novedades que sucedió. Entonces, pues bueno, la historia estaba así. Yo andaba viendo la semana pasada si comprar una muñequita que yo ya había tenido, porque el set de Ariel y Eric, el original, las limitadas, lo tuve hace mucho, fueron mis primeras muñecas y lo tuve que vender. Entonces, pues obviamente soy súper fan de Ariel y pues estas muñecas me gustaban mucho, entonces pues sí los quiero de regreso. Entonces sí anda como que por ahí en eBay checando qué onda y así. Encontré un listing de un Ariel que pues estaba como a un precio pues digamos normal, un poquito menos de lo que normalmente ponen en eBay, pero pues es un precio que puedes encontrar así en los grupos, ¿no? Y pues la verdad es que sí estuve muy tentada en comprarla, pero resulta que pues era una display of floor sample. Si no sabes lo que es, son estas muñecas que ponían antes la Disney Store, cuando eran Disney Stores físicas, hacían una rifa entre los empleados y digamos que pues la persona que ganaba del empleado, o sea, de los que eran estos empleados internos, se llevaba ese display que era el que usaban para poner así como de exhibidor, ¿no? O sea, de que la gente llegaba a la tienda, veía la muñeca y luego ahí obviamente les gustaba y ahí venía como que, la vamos a tener para tal fecha, ¿no? Estos muñecos, digamos, que estaban en la tienda, estos floor samples, pues no eran para venderse, o sea, era, de hecho hasta la caja creo que sí decía algo así como de que no lo puedes vender o no lo debes de vender. Esto era para algo interno en la tienda y era para precisamente no utilizar una muñeca que estuviera dentro de la línea
y ellos pues andarle ahí como que toqueteando ahí, ¿no? O sea, era como que más un artículo que tú podías ver y pues esto ayudaba a promocionar la línea, pero que obviamente nada más iban a tener acceso pues los empleados. Toda la gente que vendió sus floor samples, que sí hubo bastantes personas que lo hicieron, pues ya violaron su contrato, ¿no? O sea, de Disney y todo ese rollo, pero pues bueno, ya lo vendieron y todo, pero pues obviamente entra este dilema de que, oye, pues tú qué comprarías, o sea, ¿comprarías un floor sample o una muñeca que sí es como original, o sea, sí está dentro del número de limitadas que se hicieron, ¿no? De edición. Entonces esta Ariel que estaban pues ahí anunciando en el eBay estaba muy bonita, pero el problema era eso, o sea que pues estaba un poco más rebajada de precio, no muchísimo, no era una diferencia que dijeras, uy, qué diferencia, no era tan así, pero estaba rebajada y pues esta era la cosa, o sea, era floor sample, entonces no traía certificado de autenticidad, obviamente no sabemos dónde estuvo, ni quién la agarró, ni nada, o sea, no se sabe nada, y pues estaban ahí ofreciendo, obviamente yo le hice una oferta a esta persona que la vendía. Y pues era buen dinero, o sea, no era una cosa así de una burla, porque hay gente que sí es bien aprovechada y que, o sea, quieren pagar, no sé, como 3 pesos, no era eso, ¿ok? Pero pues esta persona no quiso, como que quería seguir vendiéndola a un precio que más o menos es en lo que te sale una que sí es como oficial, bueno, no decir oficial, pero en realidad me refiero a que sí tiene certificado de autenticidad, o sea, sí es de las que se podían vender. Yo aquí entraba en un dilema con un amigo, estaba platicándole esto y me decía, pero pues es que ¿cuánto piensas tú pagar? Y pues aquí el dilema era de que, pues imagínate que tienes 2 muñecas que valen lo mismo, básicamente, pero una tiene certificado, no ha sido toqueteada, pues, o sea, en ese sentido de que pues es una cosa de fábrica, y la otra pues tal vez se vea nueva y todo, pero es un floor sample, que obviamente sabemos que no tiene el mismo cuidado que pues una que supone que iba a ser mercancía para vender, ¿verdad? ¿Cuál te llevarías? Están las dos al mismo precio, o sea, ¿cuál te llevarías? ¿La del certificado o la de floor sample? Yo la neta no lo tengo que pensar mucho, yo me iría por la nueva, o sea, y la que tiene su certificado. ¿Por qué? Porque como les explico, hay gente que dirá, no, pues es que a mí lo que me interesa es la muñeca. Está bien, es válido, pero en mi opinión no, porque lo que le da el valor es sentir que tienes algo limitado, algo que es oficial, original y que son pocas piezas. Entonces el número sí es importante. Imagínate que fuera un floor sample y la muñeca número 1. O sea, ¿cuál tendría mayor valor? Obviamente el número sí juega algo importante, no hay que negar eso. Pero pues obviamente también hay coleccionistas que pueden decir, no, pues a mí me importa la muñeca. O sea, aunque no tenga el certificado me da igual. Esto sí devalúa, la neta, sí devalúa. Pero bueno, habrá gente que diga, pues a mí no me importa. Entonces es válido. Por esta razón, que ya se hizo medio larga la explicación, fue que yo mejor me fui a Facebook, porque dije, pues no, o sea, como que con esta persona, o sea, no nos estamos entendiendo, entonces como que bye. Entonces ya me fui a Facebook y en una de esas estaba viendo así listings buscando precisamente a esta Ariel, cuando de repente, de la nada, así de que señal divina, pues me encuentro con este vendedor que está, bueno, esta vendedora que estaba vendiendo este set de muñecas, que déjenme decirles, yo tengo 3 princesas favoritas. Esta es una de ellas y este set fue de que, o sea, yo lo estuve buscando en mi época donde era así súper mega apasionadísima de tener todas las limitadas. Este era uno de los sets que yo siempre quise. No pude, pues en ese entonces, como yo ya les había contado, pues era estudiante, entonces no se podía. Y pues, ¿qué se me hace? O sea, estaba en un precio, o sea, espectacular. Yo pienso que sin buscarlo me llegó. Estas cosas no pasan 2 veces igual, o sea, no vas a tener la misma oportunidad, entonces hay que aprovechar, amigos, aprovechen. Entonces, pues bueno, ya se hizo así como que la transacción. Ella me la mandó a una dirección de Estados Unidos, que pues ahí tengo. Y pues de ahí, digamos que la travesía era llegar hasta acá, hasta México. Como saben, si ustedes han vivido estas experiencias, aquí no tenemos Disney Store con este tipo de productos. Entonces no hay muchas opciones. Como les he dicho en TikTok, siempre está como que la del revendedor. Esa es de cajón. O pues que tú tengas allá un amigo, un familiar que te las mande. O ir tú, o de plano tener un servicio así, ¿no? Que te puedan mandar para acá las cosas. Normalmente yo cuando hago esto de que pido que me manden mis cosas, no se demora tanto. Últimamente se demoraba de que me la ponían a cuenta la mercancía y en 2 días estaba ya en mi ciudad. O sea, no era la gran cosa. Estaba bien, pues bueno, así fue, no fue la excepción. Para esto también, como saben, yo les dije que iba a pedir a Megara. Y pues sí, también Megara venía ahí. Entonces, pues van a ser varias muñecas que voy a recibir el día de hoy. Pero déjenme les cuento lo que siguió sucediendo en esta historia. Pues resulta que estas muñecas me las mandaron por la paquetería que se llama Paquete Express. Yo la verdad nunca he mandado por ahí cosas, pero cuando me han mandado me han llegado productos. Normalmente es muy rápido y me han llegado bien. La vez pasada pedí otra y me llegó súper bien, rapidísimo. Y pues ahí venía
una fecha estimada que pues era el día de ayer, cosa que pues dije, bueno, está bien, 2 días. En eso, obviamente, yo soy muy de que me da esta ansiedad de estar ahí traqueando todo lo que pido, o sea, no dulce nada más, todo, o sea, todo lo que tenga guía, yo estoy ahí con mi ansiedad de que quiero ver por dónde viene. Pues bueno, estaba yo traqueando la guía y decía que estaba muy cerca de donde yo vivo, o sea, está en una ciudad que queda como a unos 3-4 horas en camión, ¿no? O sea, en carretera. Entonces yo dije, bueno, eso, digamos, la última salida que marcaba de allá para acá era como que a las 2 de la mañana de ayer. Entonces yo dije, pues obviamente ya, o sea, a las 12 del día ya está aquí, o sea, o antes. Pero pues no, o sea, eran de que las 3 de la tarde y pues no se aparecía ni nada el camión, no había ninguna update, nada, o sea, nada nuevo. Y pues ya eso me paniqueó, porque hay que recordar que estas dolls pues son caras, o sea, no es algo que, aparte que luego se acaban y pues se acabaron, o sea, ya no las vas a conseguir. Pues obviamente sí me paniqué y dije yo de que, ¿qué onda? Aquí hay algo raro. Me comuniqué con estos dudes y por Facebook me atendió una persona muy educada que hasta me dijo, ¿sabes qué? Pásame tus guías, ahorita le marco a mi compañero que está allá en la sucursal de tu ciudad y todo. Me mandó así como a los 5 minutos un texto así enorme donde venía la explicación y pues resulta, amigos, como ustedes sabrán, en el norte del país no es muy raro pensar estas cosas, pero bueno, resulta que venía acá el dude de pues la paquetería y de repente en la carretera pues había bloqueo, pues andaban estas personas que ya sabemos por ahí haciendo sus cosas o no sé, pero pues estaba bloqueado. Entonces me dijeron que pues sabes que no se puede pasar, por eso no ha llegado la mercancía, estamos viendo que pues va a haber una ruta alternativa donde nos vamos a ir pues para poder entrar, ¿no? Pero pues obviamente yo me paniqué y le dije, oye, pero pues si es seguro esa ruta alternativa, ¿verdad? Porque pues sabemos de muchas cosas, ya les conté en TikTok mi historia donde pues hasta el camión de Correos de México se quemó, ¿no? Y ahí venía una Blancanieves. Entonces pues obviamente sí me paniqué, o sea, no voy a decir que no, sí me paniqué. Y pues después de esto me respondió la señorita de que no, sí es seguro porque estamos, o sea, nosotros checamos de que las maneras a veces se tienen que ir a resguardar las mercancías, o sea, la mercancía en una bodega más cercana o lo que sea para que no se arriesgue, y tampoco arriesgamos a nuestros conductores. Entonces pues, o sea, tienen que ser las dos cosas seguras, si no, no se puede. Y pues ahorita sí se puede, seguro. Entonces sería la entrega hasta el día de mañana, que en realidad es hoy. Pues después de esto, yo obviamente no estaba así súper tranquila, pero pues dije, bueno, se agradece que pues me contaron todo este rollo, o sea, yo no hubiera adivinado, la neta. Pues bueno, eso sucedió y pues ya es el día de hoy, día siguiente. Estoy esperando, hace unos minutos, más o menos, unos 20 minutos, 30 más o menos, me habló el conductor para decirme que ya viene, ya las trae. Entonces pues ando haciendo aquí tiempo platicándoles la historia y todo este rollo, pero pues ya van a llegar y ya van a ver de qué muñecas se trata. O sea, la neta no es por nada, pero estas muñecas son de muy buena calidad porque son de la época que yo llamaría como dorada, de cuando empezaron a lanzar muñecas de Disney. Quédense porque, ay no, les va a encantar, yo estoy segura que les va a encantar. Y también si quieren ver la nueva Megara, ver así como que a grandes rasgos cómo viene y todo ese rollo, aquí se los voy a estar enseñando. Obviamente va a haber otros videos donde ya los veamos más como un review, pero pues de mientras, me gusta hacer así como los unboxings así rápidos para que vean cómo llegaron las cosas y changuitos para que llegue todo bien. Se me hace igual súper random que siempre pasan historias así bien, que nunca te esperas, o sea, puras aventuras así locochonas cuando pides estas muñecas a México. Creo que no soy la única a la que le han pasado, pero pues bueno, aquí me van a decir ustedes si les han pasado algunas cosas ahí medio trágicas. Cuéntenme ahí en los comentarios. Yo tengo varias historias, de verdad. Si quieren que les cuente más también, déjenme su comentario y aquí sacamos el chismecito porque sí están unas bien locas. O sea, la de Frozen, que igual ya se las conté en TikTok, pero se las puedo contar aquí también, estuvo muy crítica. Entonces creo que ha sido de las más intensas hasta ahorita, no creo que algo la haya superado, pero pues esta también está así medio de que WTF, ¿no? Pues bueno, vamos a ver, y mientras pues les voy enseñando un poquito aquí mis cosas de atrás. Obviamente estoy haciendo tiempo en lo que llega el conductor. Entonces aquí pueden ver mis muñecas, que son híbridas, unas son one of a kind y otras sí son las originales, las limitadas, y pues sí, así soy yo, o sea, me gusta como que adornarlas unas y todo el rollo. En la parte de arriba, como pueden ver por ahí, tengo todavía las muñecas que me mandó mi amiga Lian, que eran esta Alicia y Rapunzel. Tengo pendiente el review de esta Cenicienta del 50 aniversario de los parques. Allá está Elsa, esa es una one of a kind. Tengo a Anna, esa es la original. Esa Anna me encanta porque fue mi quinta muñeca limitada, entonces tiene una historia también. Esa no creo que la vaya a vender.
Y luego tengo a una Alicia, una Focain y a Esmeralda. Estas son las que están aquí, que podemos ver, pero hay más. Mis muñecas, la verdad es que este es como que el display, la zona, el área con más muñecas limitadas. La verdad ya no tengo tantas como tuve alguna vez, pero por ahora pues vamos a esperar a ver cómo llegan estas nuevas dolls. Y sí, amigos, cuéntenme también ustedes si han tenido que pues dejar ir a muñecas que les encantaban y luego las quieren tener otra vez, o si ha sido así como que bueno, pues ya se fueron, ya no importa. Sí siento que es como, antes tenía más esto de que no puedo, necesito todas, y no todas las que sacaran, sino las que eran de mi colección. No me gustaba la idea de dejar ir a ninguna, pero ya con los años o sea, creo que ya después de que dejas ir una o dos o tres, ya te empiezas a acostumbrar, ¿no? Entonces sí tuve que dejar ir algunas de mi colección que ustedes puede que recuerden estas semanas, porque pues obviamente yo quiero tener algo que sea, o sea, de buena calidad, que me guste más, y pues no soy completista. Entonces si ustedes son completistas, cuéntenme. Yo la verdad no soy completista, ni creo serlo nunca, porque para empezar está difícil, o sea, está difícil. Las de la D23 ya se fueron así de precios que dices tú, no, o sea, qué barbaridad. Sí está muy difícil poder coleccionar a todas, y además el espacio, échenle que pues estas cajas son una cosa gigante. O sea, creo que yo me voy a quedar tal vez con una o dos así del mismo personaje, a menos que me guste muchísimo, pues ahí sí no importa, no hay límite, ¿verdad? Pero si no, pues sí, yo creo que me voy a quedar solo con un personaje, y pues ya para poder tener las que me gustan. Obviamente cada quien pues tiene sus gustos, como les digo. Ustedes cuéntenme qué piensan, son completistas, nada más tienen a su colección de un personaje o de varios personajes. Ya quiero ver a Megara. Y bueno, ya no voy a alargar más este video, les voy a volver a avisar qué onda cuando ya me lleguen las dolls, ¿ok? Entonces ahorita nos vemos. Pues ya estoy de vuelta, amigos, y ¿qué creen? Resulta que el repartidor no traía los dos paquetes, no sé por qué razón, ya que los dos me salían en ruta. Entonces ahorita apenas me llegó la primer doll que voy a estar sacando. Ahorita ya le quité como que una protección que traía, y ahora sí vamos a ver cómo viene. Obviamente ya sé cuál es por la caja, si no las conocen se las voy a enseñar. Esta es la caja en la que la Disney Store las manda. Está así como que pues bien exacta, la verdad. Y pues bueno, ahorita voy a ver qué tal viene. Seguramente voy a poner la parte en inglés, porque obviamente la impresión no se puede grabar dos veces, ¿verdad? Es solo una. Pues bueno, aquí les pondré los subtítulos si es así, pero vamos a verla. Now we will see how she is, and I'm gonna use again my tools to open these boxes with a lot of care, because we know they are limited editions and she's already sold out, so I have to be careful. And okay, now comes the invoice. Then I'm gonna show you. This is exactly how she comes, and I appreciate that they add this layer of cardboard so that, you know, more protection. Then comes a lot of tissue paper over there. Oh my god, I'm liking what I'm seeing. Okay. So, okay, she's coming. I'm gonna put this down again. Oh my god. So I'm not looking, I'm just pulling, and here she is. And oh my god, she is so beautiful. Bueno, amigos, pues aquí ya nos llegó Megara, y como pueden ver está muy bonita. Hay varias cosas que tengo que mencionar así, porque pues la verdad, o sea, esto no se ve en fotos así nomás. Me gusta mucho la flor que trae. A pesar de que muchos dijeron que se ve así como que muy playline y todo ese rollo, la verdad se ve bien en persona. Créanme a mí, se ve bien. Y otra cosa que me gusta mucho es el peinado. Yo pensé que se iba a ver muy relamida, muy así como con llena de gel, pero la verdad es que la mía, yo la siento bien, o sea, trae ahí su churrito. En los dos lados se me hace bonito. Abajo también pueden ver que está como que muy marcado el rizo en la parte inferior. Y otra cosa que me gusta, que no se aprecia en las fotos al principio, es que el tono de café que ella trae no es exactamente, o sea, café. Trae como que un poco de borgoña por abajo, o sea, como unos tonos así medio morados.
que vemos en las ilustraciones y creo que también en la película. Cosa que se me hace muy cool porque pues no me lo hubiera esperado, pero qué bueno que sí lo pensaron, se les prendió ahí el foco. Entonces me gusta mucho. Mi caja llegó súper bien, amigos, no llegó dañada, no llegó nada, fue el primero que estaba viendo, no, llegó súper bien. Y voy a abrirla para ver qué número me tocó. Esto me encanta hacerlo siempre. Ok, cosas rápidas que noté ahorita que saqué a mi Megara. Bueno, no la saqué la caja, solamente abrí la caja para ver el número. Que por cierto me tocó un número bajo, o sea, no súper bajo, pero sí es bajo. Me tocó el número 805. Y noté que en la parte del plástico trae así como unos arañoncitos chiquitos. Bueno, eso ya sería como que el detalle de la fábrica, pero bueno. Fuera de eso no hay abolladuras, no hay cositas así que dijeras golpes y eso. Entonces, pues bueno, ya, estoy agradecida. La verdad sí está muy bonita, se las recomiendo. Y bueno, voy a esperar que me llegue el siguiente paquete. Ya pasó un tiempecito y me acaba de llegar la segunda caja de muñecas, pero está muy grande, está muy pesada, entonces voy a tratar de que ustedes vean cómo llegó para que también les dé la sorpresa de cómo se ven estas muñecas en persona, así que acompáñenme. Okay, so here is the box and I'm opening this package and okay, it's a lot of stuff here. Oh my god. A lot of paper and oh god, I wanna see. I don't know what I would do with all of this bubble wrap plastic. Can you guess who they are? Let me know if you can. Okay, so I'm really trying to open this with just one hand, but it's getting very hard. So guys, I think I'm going to just remove the So here they are, Merida and Queen Eleanor, and they are so beautiful. The box is super big compared to my other dolls boxes. And yes, I'm going to remove all of this because I have a lot of, bags and stuff here, and I want to show you those better. Amigos, pues aquí les presento a mi set que llegó de Merida y Eleanor. Estoy muy contenta porque la verdad es que este set lo quería desde hace muchísimos años. Y bueno, este me gustó mucho. Las caras de los dos personajes son muy realistas, muy parecidos a los de la película. Yo pensé que Mérida se iba a parecer como a la cantarina, la que solamente habla, porque la cara se me hacía el mismo molde, pero la verdad es que no la veo igual. Tiene plástico, además de lo que trae el plástico de la caja, trae un plástico extra que le puso la vendedora. Por eso no se aprecia tanto, pero la verdad es que esa Mérida se ve más realista que la que es cantarina. Entonces eso me gustó porque sentí que iba a tener lo mismo, o era como mi duda, lo que no quería que sucediera, y pues no sucedió. La caja es muy pesada, entonces me estoy cansando aquí mientras se las estoy tratando de enseñar. Yo sé que el plástico no ayuda mucho, para eso vamos a hacer un video review, pero por ahora solo les quiero decir que llegó súper bien. Estoy muy contenta de que ya estén aquí estas muñecas en mi colección. Esta caja es mucho más grande, más grueso el cartón. Ahí pueden ver que está más ancha porque obviamente son dos muñecas. Eleanor tiene muchísimo cabello, entonces yo creo que eso también está como que afectando. Ahí pueden ver que está larguísimo el cabello. Ya sé que brilla un poco, pero bueno.
ahí se ve más. Sí me estoy cansando, así que hasta aquí voy a dejar el video. Espero que les haya gustado. Cuéntenme ustedes qué piensan de estas muñecas, si ustedes también las coleccionarían o las tienen en su colección. La verdad yo estoy muy contenta. Amo a las dos, amo a Megara también. Creo que fue una buena inversión. Este set ahorita ya en eBay te sale como unos, ¿qué serán? Como $700 más o menos. Y pues yo tuve la suerte que pues no me tocó pagar eso. Muy contenta porque Mérida es mi segunda princesa favorita, entonces pues qué más poderla tener ya nuevamente en mi colección. Este set se me hace una de las cosas más bonitas porque la calidad que había en ese entonces pues era muy buena. Me parece que también salió en el 2013, el mismo año que Ariel, me parece. Si lo pueden llegar a comprar, cómprenlo, ahí creo que se ve más. Y bueno amigos, llegamos al final del video. Como pueden ver, ya las acomodé ahí en mi colección. Allá tenemos a Megara y pues acá está Mérida y Elinor, que ya se añaden a mi colección, que pues no está tan grande como alguna vez fue, pero pueden ver que son muñecas pues unas más difíciles que otras, pero de conseguir. Pero la verdad es que es una colección de la que me siento orgullosa, que me gusta mucho. Algunas de estos customs obviamente los tengo temporalmente, ya que pues algunos se irán a nuevos hogares. Pero en general las limitadas sí me las pienso quedar. Por ahora, eso es lo que pienso. Déjenme ustedes sus comentarios, qué muñecas de aquí también tienen, o qué muñecas les encantan, o cuáles son las que ustedes quieren tener así para su colección. Entonces amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, aunque fue una modalidad un poco más extrema, más larga, porque pues platiqué mucho con ustedes. Díganme también qué les pareció esta clase de videos, y pues ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales como MPDOLLART. Estoy en Facebook, Instagram y también TikTok. Bueno, pues allá nos vemos amigos. Aquí me dejan sus comentarios de qué quieren que hablemos el siguiente video. Espero que tengan un día muy lindo y nos vemos en el siguiente video.